नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आणि आयचो आमचो विशय जो आसा तो खूब इंट्रस्टिंग विशय आसा की आर वी इलेक्टिंग गुड पीपल ऑर रायट पीपल टू पावर. तो मागीर आमदार आसूं किंवा तो मागीर खासदार आसूं किंवा पंच आसूं. एज वोटर्स आर वी डुईंग अवर ड्युटी करेक्टली. कारण आमी सदांच राजकारणाचेर फातर मारतात. आज मातशें आमगेलें तोंड मातशें हारशां भितर पळोवया की खंयच्या निकशांचेर आमी मतदान करतात, कशें आमी बाबा ईव्हीएमा मुखार उबो रावता तेन्ना कितें विचार आमचे तकले येता काय, ह्या गजालींचेर आमी उलयतात. आनी एक म्हजे बरोबर दोन मानेस्त आसात ह्या गजालीचेर उलोवपा खातीर. पयले आसात गोवा युनिवर्सिटीच्या पॉलिटिकल सायन्साचे प्रोफेसर राहुल त्रिपाठी सर, वेलकम. आनी एक दुसरे आसात गोंयांतले ज्येष्ठ पत्रकार राजेंद्र देसाय. आनी ऑल्दो यू कॅन सी दॅट वी आर वेरिंग डिफरंट शेड्स ऑफ ब्लू, वी सर्टनली डीड नॉट कोऑर्डिनेट फॉर दॅट. सो आमची हे आज कलर जरी मॅच जाता जाले, विचार मॅच जातात जाल्यार आज पळोवया. सो हांव ताजे वेल्यानच सुरवात करता. आनी राहुलजी, आय विल स्टार्ट विथ यू की वेन यू लूक एट द वोटिंग पॅटर्न ऑर द वे पीपल आर डिसायडिंग whom to vote, what are the first 2-3 things that come to your mind? Because my topic is very general as well as specific today. Are we electing good people, right people to power? Thank you, Pramod, for having me here. After a very long time, I could really make it, so I'm very happy. And you have hit the nail on the head by asking a very direct question. My immediate response to your question, whether we are electing the right people, we don't know. The reason being that the kind of electoral politics we are engaged with, we are electing political parties. The right to decide a candidate does not really lie with us. So we are choosing from what is given to us from a particular political party. So when I decide to elect someone, I am basically, except for the fact that I know about the background of the candidate, I know about, thanks to the ADR, what are the assets, liabilities and charges that a particular candidate had. I do not know what he's going to do and how he's going to perform. What is more important for me as a voter would be that what he does after coming to power. And I think that should be my parameter to judge him. So if I find that, well, I voted for a political party whom this particular person represents, and somehow he has not lived up to that expectation, whether by crossing over to another party, whereas the mandate I gave was for a different party, this person certainly will not be my next choice. So I think that is the kind of a decision that should guide any voter, person, any voter. Yeah. And that should decide whether I'm voting for the right person. जाता सर. This is a very सरान एक बरो प्लॅटफॉर्म सेट करून दिला की ह्या निकषांच्या आधाराचेर एका वोटरान आपलो निर्णय घेवपाक जाय म्हणून. वास्तविक परिस्थिती भितर हें जाता? प्रमोद, पयलीं देव बरें करूं आपयला म्हणून, आनी खास करून ह्या बऱ्या एका टॉपिकाचेर. आनी तुवें ज्या तरेन आतां हो नवो शो तुजो ज्या तरेन तो फुडें वता, सो खूब एक्सायटींग असो आसा आनी लोकांक आवडूपाक लागला. सो जेन्ना म्हाका आपयलो की लोक विचारय करतले. विचार करतले, डेफिनेटली करतले. कारण वेगवेगळे विशय, वेगवेगळे प्रॉब्लम्स आनी वेगवेगळे ताचे मार्ग, असो हो एक सादारण तुजो कॉन्सेप्ट आसा. तुवें जो प्रश्न विचारला की आमी योग्य उमेदवार वेंचून काडटा काय कितें, म्हणजे कॅन्डिडेट आमी योग्य वेंचून काडटा काय कितें, किंवा आमी जे वेंचून काडटा ते योग्य आसता काय कितें. आमी वेंचून जेन्ना दिता तेन्ना खुबशे गोंयचे आतां आमी सादारण इलेक्शना उपरांत जेन्ना आमी एनालिसीस करता, एक हार्डली एक थोडे जर मतदार संघ पळयले, भितरले एक 5 किंवा 6, बहुतेक सगळे हे 30 ते 35% मतांचे हाजेरच वेंचून आयिल्ले आसा. ते फूल तांकां मतदान तशें 50% बी जाल्ले कॅन्डिडेट हार्डली आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी जेन्ना ते निवडून आयले उपरांत ज्या बांकड्याचेर बसता, ते विरोधांत बसता काय त्या सत्तेच्या बांकड्याचेर बसता, हाचेर खुबश्यो गजाली उपरांत ठरता की आमी दिल्लो कॅन्डिडेट योग्य आसा काय अयोग्य आसा. तो परफॉर्मन्स आनी ताची भुमिका, तो उपरांतची भुमिका घेता. फॉर एग्जाम्पल म्हणून सांगता
जेन्ना गोंयांत खुबशे अशे इशू तयार आतां जाल्या, कारापूर सरवण आसा, शिरदोनचो जालो, चिंबलचो जालो, ह्या दरम्यानच्या काळात कितलेशेच BJP आतां मॅक्झिमम 32-33 हे BJPचे बाजून आसा, फक्त 7 जाण विरोधांत आसा. हे 32 किंवा 33 जाणां मदले कितले लोक, कितले निवडून आमी जांकां निवडून दिल्या, आमीच दिले अशें म्हणटा हांव, ते त्या जाग्यांचेर किंवा त्या लोकांच्या फाटल्यान उबे रावपाक किंवा त्या लोकांचे इश्यू घेवपाक कितले जाण गेल्या. हाजो अर्थ कितें की आमी दिता आसतना योग्य म्हणूनच दिल्ले, पूण उपरांतची जी परिस्थिती पॉलिटिकल घडल्यो किंवा कंपल्शनां जी तयार जाल्या, तातूंतल्यान म्हाकाच दुबाव येवपाक लागलो की हांव चुकलां काय ते चुकल्या. परिस्थिती नेमकी खंयच्या दिशेन चल्ल्या. This is a very interesting point. The point that Rajan Babu is making is that you elect a person, we'll come to defections later, but you elect a person, he is a member of a particular political party. There is a public issue that's going on. He probably identifies with that public issue also, but he cannot do anything because he is sitting as a member of a particular political party. How should people judge a MLA in those kind of situations? I think that is the time which would truly test the individuality of that particular leader, where his loyalties lie, and also in that sense the convictions that he has. Certainly, I mean, depending on where the ruling regime is, he would find it very, very difficult to be on the wrong side of where the existing ruling regime is. But then at least that person can act as a mediator between what his constituents say and what the policymakers believe. I think if such a leader totally cuts himself off to what the aspirations of people are, I think that should send a very clear signal to the people that it has been a wrong choice that he has made, that they have made. A leader is accountable in that sense to the people. And that connect is the most important one. People are the sovereign. I mean, I know it's become a textbookish phrase to say that we the people are the supreme. But then somewhere down the line, the accountability rests as far as these leaders are concerned. But do you think, sir, that many political parties, including sometimes we as people also, we have forgotten that people are the sovereign? Very much, very much. I think people often get led by what is of immediate concern to them. There is a certain lack of tendency to look at the long term. For the benefit of the short term, I think we are willing to forego that long term which are there. And therefore, the results are there to see. So, I would not be wrong to say that somewhere down the line, I think people also need to decide that the choices that they are making, if it benefits them in the short run, but then it carries a lot of implications for the long run. They have to take What's a the call. mudda? The short term and the long term. It's a very good point in a state like Goa with smaller constituencies. Because आम्ही चड फावटी पळयलां की हे शॉर्ट टर्म गेन्स जे आसात ती शॉर्ट टर्म आयते कितें आमी लास्ट इलेक्शनाच्या टायमार एक सर्वे केल्लो आनी गोवा युनिवर्सिटीनूच केल्लो आमचे बरोबर एंड द रिजल्ट्स ऑफ दट सर्वे वर व्हेरी इंटरेस्टिंग वेन वी आस्क पीपल वॉट आर द प्रायोरिटीज बेस्ड ऑन वीच यू वोट अ पर्टिक्युलर पर्सन टू पावर ऑर एटलिस्ट इलेक्ट हिम एज अ MLA तांगे फर्स्ट टॉप 3 गजाली ज्यो आशिल्ल्यो त्यो फर्स्ट आशिल्ले इज गव्हर्मेंट जॉब, सेकंड आशिल्ले इज पर्सनल हेल्प आनी थर्ड आशिल्ले इज मेडिकल हेल्प किंवा यात्रेची हेल्प, फोर्थ आशिल्ले इज स्पॉन्सरशिप्स ज्यो मेळटात त्यो मागीर नरकासुरा आसूं किंवा त्यो मागीर टुर्नामेंट्सां आसूं. डेव्हलपमेंट हो शब्द 5व्या काय 6व्या नंबरार आशिल्लो कॉन्स्टिट्युएन्सीचो डेव्हलपमेंट म्हणटा तो. हें अशें कित्याक घडलां? इज इट अ रिजल्ट ऑफ स्मॉल कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑर इज इट अ प्रॉब्लेम ऑफ मायंडसेट? म्हाका दिसता हो प्रॉब्लेम स्टॅबिलिटीचो आसा. आतां पॉलिटिकल स्टॅबिलिटी जेन्ना हालता आनी स्वता जेन्ना काही जे आमी निवडून दिल्ले जे मेंबर्स आसता तांकां जेन्ना आपल्या फ्युचराचो जेन्ना एक कल्पना नासता की कितें जातलें नेक्स्ट,
सो तो कितें करता, तो सेफ गेमी खेळपाक स्टार्ट करता. आनी बऱ्याच वेळा लोकांची अपेक्षा आसा की जर ताका मेळटा कितें, म्हणजे जर मंत्रीपद मेळटा किंवा जर ताका सरकारान जर कितें एक पोजिशन मेळटा जाल्यार आमी ताच्या बरोबर रावपाक जाय. ऑल्दो ताका ज्या कारणा खातीर, ज्या सिंबॉलाचेर किंवा ज्या तिकेटाचेर नासूं, पूण लोक असो विचार करता की चल मेळटा न्ही कितें, आमचो भितर कितें तरी फायदो जावपाक शकता आनी आमी ताच्या बरोबर रावपाक जाय. जे लोक मागीर जे रिवोल्ट करता ह्या सगळ्या पलीकडेन, ते तूं म्हणटा तशें जे विकासाचो विचार करता, जे गोंयच्या भवितव्याचो विचार करता, खूब कमी आसा. पूण एक गजाल तातूंतल्यान बरी जी गजाल जावपाक लागल्या, हें भान सगळ्यांक आसा. ही उत्सुकता किंवा ही जी चिंता ही सगळ्यांकच आसा. पण ती व्यक्त करत जाल्यार देवा आपलें नुकसाण जायत जाल्यार ही एक आसता. सो अशा वेळार मतदार हो तो सुद्दां तितलोच शुरूड, तितलोच म्हणजे कितें म्हणटा ताका एक पिसो न्ही अजिबात, जाणून बुजून करता. आतां फॉर एग्जाम्पल सांगता, जेन्ना काँग्रेसचे 11 भितरले जेन्ना 8 जाण फुटून गेले, तांकां कितल्या लोकांनी प्रश्न केलो की तुमकां आमी निवडून दिल्ले, काँग्रेसचेर तुमी BJPन कशे गेले. कोणें तरी तांकां हो प्रश्न विचारला, कोणें तरी तांकां आडायल्या किंवा कोणें तरी ताचेर प्रश्नाची सरबत्ती केल्या, कोणेंच करूं ना. सो तांकां दिसलें की आमी जें कितें केलां तें सारकें केलां. तेंय सांगपाक मोकळे की लोकांनी सांगलां म्हणून आपूण गेला. आतां हे लोक कोण, तर हे लोक हे जे आमी आतां उलयतात ते, जांकां दिसता की आपली कामां जावपाक जाय, भुरग्याक जॉब मेळपाक जाय किंवा आपल्याक कसलें तरी लायसन मेळपाक जाय किंवा आपणाक जे आपलें कितें अवैध आसा ताका प्रोटेक्शन मेळपाक जाय. अशे तरेचे वेगवेगळे तरेचे जे हे आसा ताचे स्वार्थ ते तो चित्ता. आनी हे सगळ्या हातून जो तुवें जो सांगला विकासाचो 5वो किंवा 6वो मुद्दो हो असोच वतलो, कारण तो ताका डायरेक्ट ताचे कडेन संबंद ना, पर्सनल लेवलाचेर. So on this point only, what do you think is the reason behind this? Because is it smaller constituencies, or it's a mindset problem, it's a societal problem, or the politicians have realized? Because I was talking to a senior politician a couple of days back, and his biggest complaint was that I am failing to understand what people want and how much they want. So that was his primary concern. So I said, what happened? You have started this, you have inculcated a certain culture in your constituency, and now you are saying that the culture is unmanageable. They said, why are you so bothered? He says, because it just doesn't end. He went on to say that if I am not highly corrupt, I won't be able to service my constituency. So, so that was obviously an off-the-record conversation. That's why I cannot name the politician. But he was quite anguished. So how do you look at his anguish vis-a-vis the perspective of the people? I think he was certainly exaggerating a bit. I don't think it is a Goa-specific phenomena. Fine. I mean, here you have a situation where smaller constituency, a couple of hundred numbers can change the dynamics. And therefore, even if it's a small number, by enticing them, you can turn the wave around. Even in bigger states, I mean, just before the elections, mega announcements are known to have created shifts. So I don't think it is to do with the size of the state. It has to do with what is the extent to which you are able to appeal to the people. Elections are all about appealing, I think. There are times when bigger issues come up. I mean, issues of nationalism, national security may create a wave which may override everything else that might be there. I mean, the other day in the class, we were having a discussion on the sympathy wave that came post Indira Gandhi's assassination. So elections are also about managing emotions, whether it is a small scale or at a mega scale. For me, I think what should be more important for us, particularly as we head for elections in Goa within 6 months. Within 6 months and at the national level is judging the people whom we elected in terms of what they have done. To what extent have they stood up to that promise? And what can we do to ensure that they do not repeat those things which they have done? That would be my way of looking at things.
डिफेक्शनाचो जो मुद्दो आसा, कारण वच जालो न्ही, ताणी कितें केलां, सराचो मुद्दो जो आसा की ताणी कितें केलां हाजेर तांकां जज करचें. ताणें आपल्याक कितें दिलां should not be the primary concern. It might be because that's the nature of electoral politics today, as sir rightly said, not only in Goa, across the country. We have seen direct cash benefits schemes announced right before the election, and the trend completely changing. So you can't only blame Goans for that. So what should people do? कारण एक गजाल आमी पळयल्या की डिफेक्शनाच्या बाबतींत कांय कॉन्स्टिट्युएन्सीनी लोकांनी डिफेक्टराक पनिश केला, where they have sent those defectors home. कांय कॉन्स्टिट्युएन्सीनी तांकां तांची डिफेक्शन कंडोन केलां. And in Goa, we have seen this very interesting mix. What the kind of formula that BJP is trying right now is a combination of a BJP vote plus the satrap vote. Some people have become satraps in their constituency, so a combination of BJP vote plus the satrap vote is very difficult to defeat that combination. तुम्ही या कॉम्बिनेशना कडेन कशें पळयतात आनी वेदर दिस इज अ व्हेरी वर्केबल फॉर्म्युला वेर लोक सुद्दां सर म्हणटात टू डिफीट दॅट कॉम्बिनेशन यू वील नीड अ वेव इलेक्शन. इन अ नॉर्मल इलेक्शन इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू डिफीट दॅट कॉम्बिनेशन. डू यू अग्री विथ दॅट, और तुमकां दिसता की आपल्याला वेगळो कितें तरी मार्ग आहा? थोडीशी पार्श्वभूमी सांगता, म्हणजे जे आतां मेरेन जे पॉलिटिकल जी थोडीशी हिस्ट्री आसा न्ही, थोडो बेश्टो सांगता. KB नायक हे बाबूच्या टायमार बी फुटले, तातूंतले बहुतेक जाण तांकां लोकांनी घरा धाडले. डिफेक्शन हे शक्यच ना अशें त्या टायमार एक सादारण लोकांचो विचार करपाची पद्दत आशिल्ली. मागीर जे मोठें डिफेक्शन जालें ते रवी नायक ते फुटले. म्हाका याद आसा हांव तेन्ना नव्यानच पत्रकारितेंत, आनी हांव जेन्ना कवर करतालो रवी नायकाक भोवप कठीण जाल्लें. MGPचे कॅडर इतलो आक्रमक जाल्लो, आनी तो कित्याचेर जाल्लो की एक आयडियोलॉजी मोडून हो मनीस दुसऱ्या आयडियोलॉजी कडेन वता. आयडियोलॉजीचो थोडोसो प्रॉब्लेम आशिल्लो. तातूंत फायदो तोटो हो खूब कमी आशिल्लो. रवीक विरोध सुद्दां केल्लो, तो रवी फायदो आपलो स्वताचो करून घेवपाक गेला हो विशय नाशिल्लो. आयडियोलॉजी तोडून गेलोच कसो हो विशय आशिल्लो, आनी गोंयभर मोठो बोवाळ जाल्लो. ते उपरांत हळू मागीर 2000 म्हणजे 94त डिफेक्शन जालें, MG फुटलो. उपरांत 99त परत MG फुटलो. सो फुटत गेले, आनी ताची ते एक हें आशिल्लो, एक लोकां मदलो आयडियोलॉजी कडलो जो एक कितें म्हणटा ताका लागणूक आशिल्ली किंवा आग्रह आशिल्लो, तो हळू कमी 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 डायल्यूट जायत गेलो. आनी ताचो सद्या जी राजवट आसा तांणी ह्या सगळ्या गजाली कडेन पळयत आसतना ते आयडियोलॉजी आनी बाकीच्यो गेल्यो हातूंत खड्ड्यांत ते कॉर्पोरेट पद्दतीचे पॉलिटिक्स करून ते फक्त टक्केवारीचें राजकारण तांणी सादारण तांकां तोच फॉर्मुला सांपडला की इतले लोकांक जर आमचे कडेन आमी दवरता जाल्यार हे जे सगळे लोकांचे तकलेचो हें आसा कॉन्सेप्ट्स ते सगळे धुवन काडूंक मेळटा आनी आमी जिखूंक शकता. आमी की मतदाराची आयडियोलॉजी कडेन लागणूक उरली ना. एक्झॅक्टली परफेक्ट, ती उरूय ना. थोडे कोणी आसतले, आमी म्हणटा की अमके अमके मतदारसंघात काँग्रेसचे सारके फिक्स अमके आसाच हां, ती त्या आयडियोलॉजी कडली ताची एक कितें म्हणटा ताका जी बांदिलकी. MGPचे आजूय जाणटे कितलेशेच जाण अजुनूय शिव म्हणटकच ते फुरफुरता. ती ताची टक्केवारी खूब कमी आसा. ही खूप कमी आसा. आनी बाकीच्या फुडल्या हातून जे आतां सद्या हे जे 5 वर्सां 7 वर्सां 8 वर्सां जे कितें जालां ते हे सगळे वेवस्थीत मॅनेज केल्लो हो सगळे कितें म्हणटा ताका एक प्लॉट म्हणल्यार जाता. आनी तो सक्सेसफुली जावपाक लागला. कित्याक प्रत्येकाचे सगळ्यांक आतां सगळे प्रॉब्लेम्स आतां कळून चुकल्या. मतदारसंघात कोणाचे कितें विकनेसीस कितें प्रॉब्लेम्स ते पळयता. फाल्यां तो जर मनीस विरोधान गेलो जाल्यार कितें नुकसान जावपाक शकता. गणेश गांवकाराचेर बडी मारली जाल्यार कितले लोक चाळोवपाक शकता. आनी आरसेकाराक जर फुडें हाडलो जाल्यार कितले लोक आरसेकाराक सपोर्ट करतात. ही गणितां आज वेवस्थीत पॉलिटिकल पार्ट्यांक कळ्ळ्या. रुदोल्फाक कडेन काडलो आनी बाबुशाक घातलो जाल्यार कितले लोक रुदोल्फा फाटल्यान वतले आनी बाबुशाक कितले लोक सपोर्ट करून बाबुशाक निवडून हाडटले. ही गणितां सगळी आनी सुरू जाल्या ती. म्हणजे त्या खातीर एक मॅनेजमेंटाची एक हेच बसल्या. It's very interesting point, sir. And yeah, can I just come yes. For a related point, I think you might be a bit unfair to the common voter because you are ultimately putting the onus on whether we are electing the right candidate.
being a political scientist, let's not forget that there is a larger institutional context in which our democracy operates. Our constitution had given, and I would like to believe it still gives us, checks and balances where such aberrations could have been met. What would be of a bigger concern to me is that I think those checks and balances also are not working that well. Whether we talk about our constitutional bodies, bodies which could have prevented such aberrations from becoming a norm, which they are becoming. So to ask that question to the poor voter alone would be a bit unfair. It has to be seen in that larger context. But sir, I'll just ask you a follow-up on that. The question that Rajendra raised is that ideological politics has been replaced by a corporate style politics. Transactional politics. Opportunistic politics. Yes, opportunistic and to a large extent it is corporatized also. Oh yes. Because the way the systems are run, the way the election is conducted. Corporatized. Yeah, it's completely corporatized. You know, even the service delivery to the voter in each MLA's constituency is more or less corporatized today. Why has that happened? And whether that attachment of a voter towards a particular ideology has completely diluted today. And it is more political party specific and not the ideology specific, more candidate specific and not his ideology specific. And why is it so? It's a very interesting phenomena. If you look at the political parties, when they bring in their manifestos, I think ideology would still be at the forefront. Whether it is the nationalistic ideology, whether it is the ideology which talks about inclusion. Elections, on the face of it, are still fought on ideological lines. Yeah. But the undercurrent is, as very rightly said by Rajendra sir, that opportunistic element, transactional element and corporatized elements. They are the ones who run the wheels of elections. Ideology acts as a cover, I would say. Has it always been the case or it is a recent phenomenon? No, that has not always been the case. I think there had been a mix. But over the recent years, I think the corporatization element has played a major role. There was a point of time when the use of money power in elections, I mean, we had gotten used to hear of this term as students. Yes. Now we don't hear that term. Money power, I mean, what is that? I mean, now everything is about everything being said corporatized. Yeah. So there is ideology, but ideology only acts as a cover. Elections are hugely corporatized, in which I think this opportunistic dimension which a voter may have as a connect is a very, very small part. I think there are much bigger transactions taking place elsewhere. There are much bigger transactions taking place. Was the Saranza Mudda that there are institutions and checks and balances. So why to blame the poor voter? दोन्ही असा ते argument. If we आम्ही जर म्हणतात की where does the moral responsibility lie? Because we have, I think, long past the age where politicians will take moral responsibility and resign for anything. So where does that moral responsibility lie? It's a very vague term, moral responsibility. Sometimes you need to have morality to have take moral responsibility. So how many people and politicians have morals right now and morality right now is another question. But ही moral responsibility कोणाची? वोटराची काय सिस्टमीची? प्रश्न असो आसा की जेन्ना लोकांचे जे इच्छा आकांक्षा आसा ताच्या विरोधात किंवा लोकांचे इच्छा पायापनात सुद्दां प्रसंगी घालून फुडें वचपाची जेन्ना राजकर्ते हे दाखयतात, धमक दाखयतात, हांव धमक म्हणटा. सो सामान्य वोटरांक हांगा आमी दोश दिवपाक शकना, कारण तो चड पावरफूल जाला. वोटर आसा थंयच आसा. ताणें आपली जी नाडेपेन्नां आसा किंवा आपले जे आर्ट आसा ऑफ विनिंग इलेक्शन्स कळ्ळें न्ही, ते खूब डेवलप केलां आनी वोटर थंयच उरला. कळ्ळें न्ही, त्या हाजेर तो कितलेशेच लोकांची इच्छा म्हण किंवा आतां सद्या सुद्दां इवन जर उदाहरण दिवपाचें जालें गोंयचें जाल्यार खुबश्या लोकांक मोठे प्रोजेक्ट नाका, लोकांक कारापूर सरवण नाका, लोकांक मिराबाग नाका, लोकांक नाका, तरी सुद्दां राजकर्ते हे इतले नेटान आनी इतलो फोर्स घालून फुडें वचपाक लागल्या. सर्वसामान्य मनीस पळयता, फक्त तो पळयता. आनी इलेक्शनाक राग काडटा काय कितें? इलेक्शनाक राग काडटाच न्ही.
इलेक्शनां राग काडटात. इलेक्शनां राग काडटा हो हांव कित्याक म्हणटा, सदांच हांव एक उदाहरण दितां. 2017चें इलेक्शन आमी पळयलां, 2012चें आमी पळयलां, तुवें पळयलां हांवें पळयलां. ते BJPक अल्टिमेट मेजॉरिटी आशिल्ली. सो मनोहर पर्रीकर त्या टायमार काँग्रेसच्या विरोधांत येते मोठे रान पेटयलें, मनोहर पर्रीकराक तितले सगळे सीट मेळ्ळे, गव्हर्मेंट घडयलें, सगळें जालें. विदीन 5 वर्सां सगळें सिच्युएशन चेंज जालें. ज्या BJPन सगळे भ्रश्टाचार किंवा बाकीचे सगळे विशया वयल्यान मायनींग, करप्शन आनी हें तें सगळें करून जेन्ना सीट इतले घेतले, 17त परिस्थिती बेकार जाली. हे कोण? ते तूं सांगता तेच लोक. तेच लोकांनी बुद्ध शिकयल्ली, कळ्ळें न्ही. कारण ते बाकीचे 5 वर्सान आवाज करना केन्नाच. आवाज केले जाल्यार तांकां खबर आसा तांचें कितें जातलें. बरोबर. सो प्रत्येक वेळार हो जो सामान्य जाका आमी अशक्त म्हणटा किंवा वीक असो म्हणटा, तो रिस्पॉन्ड करता. But that point, I'll come to तुम्ही 17 मेन्शन केलं. That's a very interesting point. We always forget 17 because finally BJP eventually formed the government. But if you go by the verdict of 17 election, it was not a it was not bringing the incumbent government back to power. However, I think 22 is an interesting case. 22 is a case where people probably that the vote was completely anti-incumbent in terms of percentage, but not in terms of seats, because the percentage got divided. Now, this is a very sharp political tactic that the party in power can always play. Divide the vote that is against you because it is larger in number, and yet attempt to remain in power. Do you think, sir, that a voter, because a general voter, can get polarized towards one alternative in spite of so many political parties being in the fray, and in what circumstances does that happen? First of all, that exception to 22, in a lighter note, see, that was not in hands of ordinary people because Dev Maka Sangla. So what happened in 22 was because God's intervened. Can voter get... We did not even spare the Almighty. Yeah. So can voters coalesce around one particular alternative? Or it's always going to be a very effective way to keep the voter divided? I don't think that is going to be possible unless that core or center is so strong that it is able to catch the popular imagination. Yeah. I mean, at the national level, if you see, I think you see a very, very clear centralization of votes, gravitation happening. You had the Congress system in the first 50 years, and then we have a kind of a system where BJP is predominant, and where the opposition is there, we can very well make out. I do not still see that happening in Goa because I think in terms of localized interests, in terms of emergence of new players, we saw the examples of the RGP last time. A certain amount of fragmentation certainly is going to be there. So possibility of them coming around to a single alternative, I still think doesn't look a very strong much less possibility. here as compared to the other states. That is what I feel. याच मुद्द्याचेर सर आज तुमकां दिसता की because BJP is the predominant pole right now, do you think anybody in the opposition can catch the imagination of people right now? सध्या म्हाका दिसता म्हणजे आमी एनालिसीस आमचे चालू आसता, फाल्यां म्हाका लोक कितें विचारतले, we have done a fantastic show on whether we are electing right people, but where are the right people? बरोबर. So I am asking you. जे दिसा लोकांक कळ्ळें की युनायटेड ऑपोजिशन कॅनॉट कम टुगेदर किंवा ते स्ट्रॉंगली येवपाक शकना, एक टायम आयलो की दिसताले लोकांक की युनायटेड ऑपोजिशन हें स्ट्रॉंगली वता फुडें आनी जर ते एकठांय येता जाल्यार खूब कितें जावंक शकता. पण ते ब्रेक जाले परत. कारण जेन्ना ते दिसले, कालच हांवें कोणाक तरी सांगलां, तुमी युनायटेड ऑपोजिशन म्हणून दिसूं नाका, जे दिसा दिसतले ते दिसा तुमी तुटतले म्हणून. तुमी शांत रावा आनी ऑपोजिशन तुमची जी भुमिका आसा ती तुमी निभाया म्हणून. सो तेच जालां. आतां परिस्थिती अशी आसा की ह्या दिसांनी हांव पळयतां की खंय तरी म्हणजे हांव पार्टीचें नांव घेवपाक टाळटालो, पण तरी म्हाका हांगा घेवचें पडटा कारण हो तुजो प्लॅटफॉर्म विशय तो आसा. काँग्रेस कडेन मातशें पळय. काँग्रेस खंय तरी हळू हळू म्हाका दिसता की ते ऑपोजिशन म्हणून एकठांय ते स्वता येवपाक लागल्या.
हांव बाकीच्या पार्ट्यांचें उलयना आनी बाकीच्या पार्ट्यांचें जें अस्तित्व आसा तें म्हाका क्लियरली दिसता ती हळू येवपी दिसांनी फुडले 2 म्हयने 3 म्हयने 4 म्हयने ते हळू मार्जिनलायज जायत वतले जशी जशी काँग्रेस गोंयांत स्ट्रॉंग जायत वतली आनी ती जावपाक लागल्या इट इज विजिबल इट इज क्वायट विजिबल जे म्हाका दिसता एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट किंवा एक अभ्यासक म्हणून जे म्हाका दिसता ओनली ऑल्टरनेटिव्ह कॅन कम फ्रॉम देयर येस दुसरो ऑल्टरनेटिव्ह ना होच ऑल्टरनेटिव्ह आनी थ्रू तो असोच तो पार्टी हातूंतल्यानच येवचो पडटलो दुसरो ताका ऑल्टरनेटिव्ह ना जे आमी पळयताले बाकीचे खंयचे पार्ट्याच्या माध्यमांतल्यान लोक अशे उठ्ठले उठाव करतले आनी कितें ती शक्यता कमी दिसता आनी दुसरी गजाल एक म्हाका जी सामकी इम्पॉर्टंट दिसता कितलेशेच इशू आसा न्ही पॉलिटिशियन किंवा राजकर्ते दाखोवन दिना की ते कितले प्रेशरांत आसा ते किंवा ते कितले बुडल्या ते किंवा तांचे पांय कितले उदकांत भितर आसा ते पूण इतली परिस्थिती आसा की जे इश्यूज तयार जाता हे विरोधकांच्या सारके पथ्यार पडपाक लागल्या हे आतां न्हिदून म्हणजे जागे आसतना न्हिदेचें सॉंग घेता काय न्हिदले आसतना हे आनी कितें भासयता हे कळपाक मार्ग ना पण हे सगळे इश्यू हे कॉन्सन्ट्रेट हळूहळू जावपाक लागल्यात म्हणटा हय टुवर्ड्स ऑपोजिशन या sir, on this point, I'll come to the final question. The final question is a very interesting question in terms of the regional sentiment. As sir said that if you want an alternative for the present dispensation, it is the Congress that can only provide an alternative. We are seen nationally also at many of the time, at least in other states, there were many regional forces that were providing challenge to the BJP dispensation. Of late, we have seen that those regional forces are collapsing. Right now, nationally, you cannot say everybody gravitating towards Congress, but at least you can see the regional forces collapsing. Why is that happening, and how do you think will be the future course of that politics? Well, I think regional forces are collapsing because of their own internal contradictions. The regional forces also are collapsing because the kind of counter push that is being given by the dominant political party is of such a nature that if elements of these regional forces don't succumb, they face a very, very bleak future. Survival crisis. So I think that the ruling party has been able to manage very well. I see this happening more and not less. If you ask me what is going to be the alternative, I think I may be very idealistic or very radical in that sense. Perhaps nothing short of the Nav-Nirman movement of JP that erupted can only bring change. out an option. You don't see nationally that gravitation happening towards Congress. Certainly not. Because Congress has failed to provide that kind of an alternative, either in terms of its appeal, either in terms of its thinking. The way it has dealt with leaders who were capable of actually providing at least a regional push or alliance partners. So I would like to go back to JP. Yeah, you like to go back students. to JP. And students. So that's a very interesting point. ज्याचेर आमी थांबतात कारण आमी सगळी गजाली उलयले बट फायनली आज ही परिस्थिती आयल्या काय कितें इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग बट आमच्या हाताक ज्यो गजाली आसात त्यो आमी सदांच सारकी करपा जाय ताज्या भायर वचून कितें गजाली जातल्यो त्यो आमच्या हातांत आसना आमच्या हातांत आसा त्यो गजाली आमी सारकी करता काय कितें हो म्हाका दिसता ह्या प्रोग्रामाचो आमचो मूळ प्रश्न आशिल्लो आनी ताजेर आमचे दोनूय एक्सपर्ट्स बरे भशेन उलयल्यात म्हज्याय तकल्यान उजवाड पडला मातसो तुमच्याय तकल्यान पडटलो अशें धरून चलता कारण फायनली हांवें पयलीं सांगिल्लें की तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली ताणें फाटल्या 5 वर्सांत लेजिस्लेट कितें केलां थंयच्यान मातशी ताका पळोवपाक सुरवात करया रादर देन ताणें कोणाक सामकें आतां ट्रेन करून किंवा बस करून तुगेले पिलिग्रिमेजीक धाडले कोणाक आतां फाटले 6 म्हयन्या भितर टुर्नामेंट स्पॉन्सर केले इट यूज्ड टू बी हाफ टिकेट येस अर्लियर इट यूज्ड टू बी हाफ टिकेट सो ह्या निकशांचेर पावच्या पयलीं हांव म्हणना सामकेंच काडून ते निकश गुड्ड्या मारा म्हणून तितलो हांव आयडियलिस्टिकूय न्ही आनी ते जावचेंय ना बट ज्या मनशाक आमी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली म्हणटात ताणें फाटल्या 5 वर्सांक लेजिस्लेट कशें केलें एटलिस्ट थंयच्यान ताका जोगपाक स्टार्ट करया जाल्यारच आमकां लक्षांत येतलें की आज गोंयांतली इतली एजिटेशनां जातात ती रॉंग लेजिस्लेशना लागून जातात आनीक जर आज तीच बाजू कुशीक दवरून आमी आमचें मतदान करपाचें निकश जर ठरोवपाक लागले
जाल्यार आमकां न्ही कोणें आनी क्षमा करपाचें आमकां जें येता तें नशिबाक आमकां भोगचें पडटलें. तेन्ना मागीर परत रस्त्यार देंवले जाल्यार हे राजकारणी आमकां कोताक काडटले की हांगा एज्युकेशन करता आनी लास्टाक EVM मुखार वता आनी तेच करता म्हणून. सो हो उजवाड आमच्या तकल्यां पडटलो काय कितें अशें आमी खूब प्रोग्राम करत रावतले आतां. कारण आमगेलो उद्देशच हो आहा की सगळ्यांच्या तकल्यांक उजवाड पडचो. कितलो पडटलो तें 6 म्हयन्यांनी कळटलें. आमचे प्रयत्न चालूच आसतले बट त्या प्रयत्नाक हातभार लायले म्हण राहुल सर, राजेंद्र सर, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटिंग. पवित्र वाट प्रुडंट. नमस्कार.